I'm Patrick Lancaster, and right now we're in Donetsk, the capital of the Donetsk People's Republic, one of the two republics that broke away from Ukraine in 2014. And there's been a lot going on in the Ukraine war situation over the past weeks and months. Not necessarily an increase in heavy fighting yet, but an increase in the back and forth between world powers. And almost an escalation without an escalation of the actual fighting. Just yesterday, the United States delivered the second batch of lethal aid, as they call it. The first was on Saturday. It was 90 tons. And yesterday, another $200 million of lethal aid was delivered to Ukraine. Today, the United States Embassy has started an evacuation of the family members of workers, and a voluntary, that's mandatory, and a voluntary evacuation of the non-essential personnel. Now, they admit this after a couple days of going back and forth, admitting it to some, denying it to others, causing a lot of misinformation. But now it's official. There's been an actual statement put out by the State Department. Just last week, the United States committed to supplying Ukraine with Mi-17 helicopters, Russian-made, by the way. And the United States is accusing Russia of preparing a false flag attack in pretext to an invasion. And we saw a day before yesterday in an announcement from the Donetsk People's Republic militia that they are accusing Ukraine of a false flag attack. There's many accusations going back and forth, and even this weekend, the president of Ukraine promised his people that Donbass, which encompasses the Donetsk and Lugansk People's Republic, who have their own military and government and everything, he promised Ukraine that this land was going to be under control of Ukraine again, which, if you ask any of the locals here, it's never going to happen. And he also, not only here, but Crimea, which has been under control of Russia for the last over 7 years, almost 8 years now. And that's never going to happen either, because that's the will of the people that live there. And right now we are headed to an emergency announcement that's been announced by the Donetsk People's Republic People's Militia, where the official representative, Edward Basurin, is going to be talking to myself and other journalists in a press conference. And we're going to bring you everything with English subtitles and Russian subtitles for what I'm saying right now, as we always do, because we're here on the ground in Donetsk. There's no other Western journalists that are native English speakers here, and we're going to continue to bring you the real facts, because somebody needs to. Здравствуйте. Командование народной милиции продолжает получать достоверные сведения о подготовлении вооруженными силами Украины к активным боевым действиям на Донбассе. Нами зафиксировано проведение в украинских вооруженных формированиях, находящихся в зоне так называемой операции объединенных сил, мероприятий по подготовке к наступлению. В подразделениях 1-й отдельной танковой бригады, танковых батальонов 53-й, 54-й механизированных бригад, 58-й отдельной мотопехотной бригады приостановлены отпуска для всего личного состава. Командирам всех степеней приказано находиться в пунктах временной дислокации. Из госпиталей досрочно выписываются механики-водители и наводчики с рекомендациями продолжать медикаментозное лечение в подразделениях. Танковые батальоны прибыли комиссии штабов бригад для контроля за подготовкой вооружения и военной техники, проверки установки элементов динамической защиты на танки, восполнения боеприпасов и топлива. В определенных Минскими соглашениями местах отвода тяжелой техники и вооружения украинской армии, находящихся в районе Волноваха, Андреевка и Доброполья, также зафиксировано нахождение экипажей танков и артиллерийских расчетов, осуществляющих подготовку вооружения и военной техники к боевому применению. Получены достоверные сведения о прибытии для проведения провокаций в районе Авдеевки
и 40 военнослужащих 3 отдельных полков специального назначения Вооруженных сил Украины, ранее прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании в 142-м учебно-тренировочном центре сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Мы располагаем неопроверженными фактами о стягивании командования Украины к линии боевого соприкосновения самоходных реактивных установок разминирования, а также об усилении передовых подразделений штурмовых групп противника переносными установками разминирования УР-83П. Данные инженерные средства предназначены для оперативного проделывания проходов шириной от 6 до 14 метров в минно-взрывных заграждениях при ведении наступательных действий. Обращаю ваше внимание, что танковые батальоны предназначены для ведения активных наступательных действий, а инженерные подразделения – разграждения для обеспечения и повышения их наступательных возможностей, что подтверждает факт подготовки Вооруженных сил Украины к агрессии против Донецкой и Луганских народных республик. Отдельно хочу отметить, что разведкой народной милиции получены сведения о доукомплектовании механизированных подразделений в глубине территории Украины и направлении их на усиление группировки на Донбассе. Начата передислокация подразделений 28-й бригады из пункта постоянной дислокации в Одесской области. Переброску 28-й бригады в район проведения оккупационных сил украинское военное командование проводит под легендой проведения планово-тактических специальных учений. В конце 2021 года в этой бригаде отмечался крайне низкий, менее 35% уровень укомплектованности. Бригада была не боеготовна. В начале этого года оперативное командование ЮХ отчиталось, что 28-я бригада укомплектована на 100%, а все новобранцы прошли обучение в учебных центрах. Все вышеуказанные факты говорят о том, что украинская страна не просто продолжает попытки дестабилизации обстановки на Донбассе, обстреливая населенные пункты, а полным ходом готовится к силовому варианту решения конфликта. Командование народной милиции настоятельно рекомендует противнику отказаться от своих преступных намерений. Акты украинской агрессии против Донецкой и Луганских народных республик не останутся без соответствующей реакции. Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться. Украинским офицерам и солдатам с целью сохранения своих жизней предлагаем отказаться от участия в боевых действиях и выполнения преступных приказов своего командования. Большое спасибо, до свидания. And you see what the official statement is from the People's Militia of the Donetsk People's Republic. Now, right now, we're going to go off and go near the Donetsk airport to interview some locals and find out what the local population who have been living under bombs for the last almost 8 years feel about this possible escalation in the Ukraine war and what could be done in their opinions. We hope the loss of lives is limited and this can be this war can be ended in a peaceful, diplomatic manner. But we've been at this for almost 8 years now and it hasn't happened yet. We'll see. Please like this video, share it across all social media, and help me show the world what's really happening.